Hoje é um marco muito importante para a história da Hopi Hari. Estamos na inauguração da atração Aero Venturi, um Starflyer de 40 metros de altura, fabricado pela AK Lights. Vem comigo mostrar para vocês a atração, todo o ambiente do parque, como ficou nessa nova fase do Hopi Hari.